Faith is the belief in things that you cannot see. You can never lose faith. That's the key. You have to believe in something that you can't see. You have to believe when you don't see no way how. You have to buckle down and keep believing. God is always coming. Here's the deal. The moment you ask God for something, he boxes it up and he ships it to you. Here's the problem with the package. He never gives you the date that it's going to arrive. It's going to come. He just don't tell you when. If he told you when, it would destroy the relationship that's required to have an abundant life, which is faith. If God told you you were going to be rich in August of 2021, do you know how crazy you would talk to people from now until then? Because you know on August 21, I'm going to be rich. But he don't tell you when the package is going to arrive. So here's the deal. He wants you to stay in faith to receive the package because he only delivers to Faith Street. If you step off over here to I Don't See How Boulevard, he don't ship there. If you get over here to I Don't See How Circle, he does not ship there. He only sends the boxes to Faith Street. So when he sends it and you'd have moved off Faith Street, the package gotta go back. It's just like UPS or the post office. If they send you a box and you ain't home, they take it back. That's how it works, man. Let me tell y'all something. Being successful is not a magic trick. You just have to learn the principles of success. I ain't got no degree. I got nothing like that to tell you about. I didn't finish school. I flunked out of school. I'm on my third marriage. Lost everything I've owned twice. Been homeless, lived in a car. I am telling you, your education ain't got nothing to do with it. Education ain't in the Bible. Emory is not in the Bible. It ain't in there. Harvard ain't in the Bible. Look, find it. Show me education in the Bible. No, man, it's your dreams and visions. A man without a dream or vision shall perish. That's what the Bible is built on. It's what God puts in your imagination for you to have. Everything God wants you to have, he puts it in your imagination. Albert Einstein said imagination is everything. It's the preview to life's coming attractions. Everything you imagine is God showing you a preview of a coming attraction he has for you. And he puts it in your imagination so you can see what he got for you. So if you've been imagining that you're gonna be rich one day, it's because God wants you to be rich. Now, when you gonna ask him for it, and are you gonna wait for it to happen? Or are you gonna lose faith? Here's what Christians mess up at. Well, I guess it wasn't the Lord's will. Who are you? How you know what God's will is? It all happens at an appointed time, but you have to stay in faith for the appointed time to happen for you. I've been wanting to be on TV since I was 10 years old. You know how old I was before I got on TV? 38. 28 years after I wrote it on the paper. I won't be on TV. It took me 28 years to get on TV. But it happened at an appointed time. I just never gave up the faith. I kept going because I didn't know how to quit. Because I know if I quit, it cannot happen. But if you stay with it, you can't quit because you got your leg. What you tripping for? You can't quit, man. You got to stay with it. It's somebody having it way harder than you, and they didn't give up. That's inspiration. This dude is inspiration, man. I look at a cat like this, I bruised my heel between shows. I mean, I messed it up before. I really bruised it hard. It's so hurting right now. What I'm tripping for? The dude come tell me, hey man, you wanna go home? Go home. I got a bruised heel. What I'm gonna go home? I got a bruised heel. You're tripping, man. Get yourself together. God got a great life for you. I'm telling you, God got a plan for you that's so out of sight, it would trip you out. All you gotta do is ask him for it and wait on it and be willing to work. Faith without works is dead. That's all you got to do. You don't need no education. I flunked out of school. Look at me, Mark Zuckerberg and Bill Gates don't have a degree between the two of them. But they got more degrees working for them than a thermometer. You know how many people I got working for me that got degrees? Everybody I hire got a degree. Because I know I ain't that smart. But I got money for you. You smart, here go, how much you want? Dude told me, well, I want $150,000 a year. Here you go. Man, this Steve paid me $150,000 a year. Bruh, you got what I don't have.
You gonna take that 150 and help me get this billion? I got 154 billion. How God give me this and he won't give it to you? I ain't a better Christian than you. Look at me, I've been up here cussing, I made mistakes. That's the type of Christian I am. You a better Christian than me? You should have something to show for it. But God don't ask you for your perfection. He asks you for your consistency. There's none perfect, no, not one. So since ain't nobody perfect, who going to heaven? Because he got a heaven for us, so who going? I figure I'm going. Listen, getting successful, whatever you consider successful, if it's rich, whatever, it's not a magic trick. It's not God picks certain people he'll make rich and certain people he don't. He gives all of us as his children the power of choice. You have a say-so in that. You can decide to be rich, and with God's help, it's highly doable. But you first have to think it. The difference between successful people and non-successful people is here. I'm no better than none of y'all. I'm not a better person than you. I'm not a better Christian than you. God don't love me more than you. None of that. If you want to be successful, you have to change this. It's not what makes it hard is your lack of belief that it can happen for you. The fact of it is, though, it's very doable. See, but you got to change, though. If you keep doing what you've been doing, you're going to keep getting what you've been getting. So if you're at a place in your life and you ain't happy with it, you have to say anh thường hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối, khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau, và đó là khi mà anh dần bị là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cô sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng lướt đi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù. Cả buồn mà cất lời không lên, người đi mất mà nhất thời không quên. Lòng u tối dù đất trời không đêm, kể từ khi sống lấy lất đời không em. Đầu quay cuồng trong hơi men, đưa chân về nơi quen, dấu vết chẳng hề phai. Và rồi trượt chân ra và vô tình khơi thêm ký ức bung lơi êm mà đã từng kể vai và ngồi. Chẳng cần thiết phải viết nên sử sách mà lại phải nếm trải chuyện não nỉ. Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh, thực ra là đằng xa có một cơn bão về. Chẳng cần mơ hay chờ đến vạn kiếp để ta được cạn tiếp cho hết tiền dao bôi. Rồi chẳng thể lỡ được vỡ một nhân duyên, nên ta chỉ khấn nguyện chọn đời này chung lối thôi. Những kẻ si mê tới điên thường mơ tưởng tới thiên đường, yêu đương được tô điểm nhưng hận tạo hóa. Tuyệt nhiên có ai đành bên em thành anh đài tình ta như hồ điệp vẫn mãi giữ riêng đây về giây phút khắc sâu. Chẳng nghĩ yêu em mà từng chút mắc câu sầu hun hút khuất sau về nét bút chóc đau. Hạnh phúc đâu cần chỉ cho cút bắt đầu. Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy, nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này. Trong vài khoảnh khắc mong có được đôi tay ấy cố lau đi bờ mi khi nào thường hơi cay. Xa một người và bước qua cuộc đời không thể xa đi vĩnh viễn mà chúng ta chỉ tạm chịu lấy.
cái khẳng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vừa vã anh ghi và em. Anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm. Tất cả ở em đều mệt lắm, nhưng rồi thời gian cũng hết năm. Em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, nhưng tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có